Ifdang supaya pi shaka spoken tutorial halor ka PERL overview but installation of PERL. Hakani ka jing kai in bataish pang ka overview jong ka PERL ring kat but ki installation steps na kabanta ka PERL haka ubuntu-linux but haka Windows operating system. Na kabanta kani ka jing kai pidi ban connect but ka internet. Pidi ban dan ya ka ubuntu-linux but Windows operating system. Na kabanta ka jing kai ngan panan kam da ka ubuntu-linux 12.04 but Windows 7 operating system. Nakabenta ka ubuntu-linux installation, pidi bandan ya ka synaptic package manager kabala install haka system jongpi. Pidi bandan ya ki administrative rights. Mat pidi ru bandan ya ka jing tip komno ban penankam ya ka terminal bat synaptic package manager haka ubuntu. Nada pimdan semua page ya ka Linux series kabadan haka spoken tutorial website. Tungan IOP ya ka overview jong ka PERL language. PERL ka diga tinling kot jong ka practical extraction but reporting language. Kadi ka general purpose programming language. La develop ningkong e na kabenta ka text manipulation. Menta la penan kami ka na kabenta ka web development, network programming, GUI development but QA. Kadi ka ba simple but ka basuk ban smooth ho. Kamdan yagi complex data structures kum haka C lani Java. Kadi ka ba kampaw na kabenta ka pattern matching. But kampaw shushu ka PERL kadi ka open source language. Ka PERL kalawan lupa but ka ubuntu-linux 12.04 OS. Kamdan kanu karukam batikna ban boot din na kabenta ka installation. Tungin check ya ka version jung PERL mala install haka ubuntu 12.04. Play ya ka terminal da ka bashan Ctrl Alt T haka ju por na ka keyboard. Nangta type PERL-V. But nangta shan enter. Pinsuyu i ya ka output kumbala pani hangni haka terminal. Kani ka output kapani yengi ya ka version juga PERL bang i-install menta. Ha ka benta juga kadai PERL 5.14.2. Tungin check ya ka default PERL packages kabadan ha ka ubuntu 12.04. Tungin let sya ka launcher bar but nyon ha u dash home. Ha search bar type synaptic. U synaptic package manager icon unsapaw. Nyon ha u. Pinsa sya pan yaw admin password na kabenta ka authentication. Pendap yaw admin password jengpi but nyon ha u authenticate. Man kum tahi ka synaptic package manager kan salut ya ka package list. Kani kala ban shimpor kat kum ka internet jengpi but ka jing stat jeng system. Chisin ba kala lut type PERL ha ka quick filter. Pinsa ui ya ka list jongki packages. Ka checkbox bala pendap pura da karong jerngam haswa ka PERL package kapan itu ba kala dep install lupa. Kat ba ki checkboxes ki ba don ki star marks ki pan itu ba pila don kam ya kini ki packages. Kini nyerap yapi ha ka banshna ya ka documentation lani debug ya ka PERL script. Install kanu ka package ka ba fi pat install kat kum ka jingdon kam jungpi ha ka PERL hadin habot. Tumentang ini ya link ba ya ki steps ban install ya ka PERL ha ka Windows operating system. Ha ka por ba record ya ki tutorials jong ka PERL ka version 5.14.2 kadan ha ka Windows. Menta ka ronsa ka version matma jong ka PERL. Ngan batay ya ka installation da ka bapanan kami ka PERL version matma kata 5.16.3. Baro ki PERL commands ki ba pin ha ka ne ka jing kai kentri kam klam jing thot ha ki version matma ru kumjo. Play ya ka browser ha ka Windows operating system. Ban ha u address bar type ya u URL kumbala pani. Pinsa sya ilam sya ka download page jong ka PERL. Jit ya ka download version kat kum ka system specifications jong pi. Ha ka benta junga kandai ka 32-bit version jong ka PERL. Save ya ka PERL MSI file ha ka computer ha ka jaka kat kum kaman jong pi. Ngala save lupa ya ka ha ka machine junga.
Play ya ke folder ha ke ba ke PERL MSI file kabal adap download ke don bat nyon arsin haka. Nang ta nyon haron ha ke pop up window. Nyon how next ha ke setup wizard window. Accept ya ke license agreement anda kawan bat nang ta nyon how next. Menta ke custom setup window kan sepau. Kini ke window ke list ya baru ki PERL features di ba ladap install. Kini ki digi PERL. PPM utility lapanan kam ha ke ban download bat install ya ke PERL modules ha ke Windows. Documentations kapa a ya ke jing thok na ke menta ki PERL modules bat ki examples jang ke PERL. Bu ya baru kini ki default features bat nyon how next. Ka pop up window na ke menta ke setting jang ke environmental variable bat ke file extension kan sepau. Bu ya ke checkbox check kumbala penihang ni. Nyon ha next bat nang ta install. Kini kan sedang ya ke installation jang ke PERL. Kini kan simpor kat kom gajing start jang ke internet jang pi. Sisian bakladep uncheck ya ki display release note checkbox mat nang ta nyon ha finished. Kini ke penkut ya ke installation jang ke PERL ha ke Windows. Menta tungin pentikina ba ke installation ke labiang ni am. Let's show start menu, but type cmd, ban play ya ke command prompt. How command prompt, type PERL space -v. But shun, enter. Pin sayu iya ke version juga PERL, ke ba filadap install. Nada company iya ke version, le biang sa sisian ya ke installation steps bahajrong. Menta, tungin execute ya ke simple hello PERL program. Kani ke file la a shapi ringkat lang bat kani ke jengikai, haka code files link hapo jang ke player. Semua bah download bat penan kam ya kani ke file. Ngalak save ke file haka users amol directory haka system jengha. Teto ini le ceta. Nang ta type perl sample program.pl. Bat shon enter. Hello PERL kan sa sharp print haka command prompt kumbala pani. Tunginya batai kelum. Haka ni ke jengikai nila pulish pan ke overview jong ke PERL. Bat kijing batai haka ban install ya ke PERL na ke benta ke ubuntu-linux 12.04 bat Windows 7. Petnya ke video ke badan haka link harum. Kelum lang ya ke spoken tutorial project. Nada film don ya ke bandwidth ke babiang bila ban download bat petnya ke hadian. Ke kenhuan jong ke spoken tutorial project. Ka penlong igi workshops da ke bapanan kam ya ki spoken tutorials. Ka certificates syaki tu gi bapas haka online test. Na kabenta kijing tip bakamnya semua bato syaka contact@spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kadi shibenta junga talk to teacher project. Lakar shanika da ka National Mission on Education lingba ka ICT MHRD Sarkar India. Kambun kijing tip halor kani commission ki don haka spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Kermen ba fisngo tenat ya kani kijing kai halor kapal. Mengau pediang bermensyalong ngapun kot ya kani. Kublai shibun.